Okay, please go through the essay copy of a topper. He topped in municipal commissioner post, first rank. సో కేటగిరీ వైజ్ ర్యాంక్స్ ఇచ్చారు కానీ పర్టికులర్గా ఓవరాల్ ర్యాంక్స్ అనేది మనకి డిక్లేర్ చేయలేదు. అతని ఎస్ఏ కాపీ మీరు ఒకసారి చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్ వన్స్. ఎస్ఏ గ్రాంటెస్ట్ కరప్షన్ అండ్ క్రిమినలైజేషన్ బిసైడ్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మూమెంట్స్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ. See here the introduction part, he has immense clarity and also his presentation matters so much. Please go through it. How many of you are genuinely, please introspect yourself that you are able to give such a kind of presentation? Because I have been seeing your answers. I think I have seen all the answers that you have written till now. Isn't it? Please genuinely go through. Only one or two people are able to give a best presentation in their answers. India is popularly referred to as the largest democracy in the world. India has been participating in democracy since ancient times, and Uttarmeri inscription of Parantaka Chola. This was a reference that he has taken there. And even before that, Buddha advocated about Buddha Sangha. So he hasn't criticized the government or corruption. He hasn't given any definition related to corruption or criminalization. He did not take any stand or biased towards anybody. He is very neutral and objective in his perspectives, and he has very logical substantiation while writing answers, apart from his lucid presentation. How is his presentation? Please tell me first of all, compared to your presentation, genuinely. Have you opened your answers, essay copy? First point, I will be telling you each of these points. Sentence construction, is it elaborating or is it concise? Expression is very concise. And is he expressing single point several times, or is he going from one point to another point with proper transition words? Okay, he is using transition words like in recent times corruption, criminalization. Next, likewise, next coming to next the side heading, environmental movements and challenges to democracy. And likewise, he is going and corruption and its threat to democracy. So the dimensions that he has taken are implicit in its essay. Dimensions, he has never taken any kind of dimension that is irrelevant to it, and at the same time, the dimension while taking may not disturbing the flow of the answer. Okay, it is building certain level of coherence, connectivity. Everywhere, if you understand the theme of the essay, everywhere he is able to connect for each dimension. What is the theme here? The essay theme is corruption and criminalization of politics besides environmental movements are challenges to India's democracy. So the theme is simple, that while addressing corruption, how it is affecting the democracy. While addressing criminalization of politics, how it is affecting the democracy. While addressing environmental movements, how it is affecting the democracy. Are you following what he has? The clarity of expression, organization of information, and assimilation of content there. Okay, firstly. And second point, coming to this GS answer writing part. GS answer writing part. And one more thing, before going to GS answers, here I would like to show you. Please go through this report substantiation part and also transition and substantiation part under the subheading of environmental movements and challenges to democracy. This is quite difficult to substantiate, because how will you justify environmental movement is a threat to India's democracy? Is it difficult? Definitely it is a difficult task. Yes, example, Kudankulam nuclear power plant. It was protested by native people, but it was funded by foreign NGO. So Intelligence Bureau has given such a report. And at the same time, while official visit of our Abdul Kalam, the then President of India, was also opposed and protested by those local people, it was a kind of demeaning the authority of Indian president, and at the same time the highest form of respect that the president had, and also himself was a scientist there, and the scientist and highest respect that he had was undermined by the local people and the authority, because it was
not a win-win situation. It was not a kind of protest that was happening on behalf of genuine people, right? On behalf of genuine victims there. So it was a protest that was funded by foreign NGOs because the Kudankulam nuclear power plant was supported by Russia, and USA did not want Russia's support to India in that case, and they had their own ties there. At the same time, so environmental movements, each environmental movement has its own vested interest in it, within underlying interest. And Narmada Bachao Andolan, it was a famous Andolan. It came into textbooks of school people. Such an influence that it had, and also the kind of Chipko is okay, fine. We no need to go into that because there was a genuine cause there, no problem. But Narmada Bachao Andolan was a deliberate intended act of few NGOs and also few social activists who were funded and also who were supported by Western media and literature there. And they have developed a few narratives against India's development prospects. This was also one of the damages that India had faced. Therefore, Narmada Dam, and the Prime Minister of India, who came to power after 2014, before 2019 it seems, he inaugurated that Narmada Dam. Okay, the completion of the entire project happened after 40 years of stalemate. So that such a developmental stalemates happened due to these environmental movements there. And therefore, the substantiation is quite difficult for us because the evaluator may be a liberal person, the evaluator may be influenced by left-wing extremism. Okay, he was also a propagator of it, and he may have come from JNU or something else. It may be. And even most of the universities are associated with those left-wing ideas and ideologies. So the literature which is promoted there is anti to this kind of essay. So therefore, you need a balanced substantiation. You need to mention official authorities and reports which are submitted there regarding these environmental movements, how they have affected our Indian democracy, because democracy is nothing but participation of people and also accountability of elected representative and periodic elections and free, fair, transparent election proceedings. This is part of democracy, right? And also direct democracy and representative democracy. And democracy in representative form, it is in the form of parliamentary members and also the legislative members. And in direct representative means in the form of pressure groups and NGOs also, active, vibrant civil society and social activists who propagate these ideas of democracy, that is in the form of citizen charter or right to information act, right? So democracy has its own umbrella of understanding. Therefore, it is participation of people in environmental movements. It is kind of a pressure group which is formed. Therefore, it is a direct democracy, it seems. It looks like a direct democracy because people are participating in it directly. So, you feel it is a democratic procedure and it should be encouraged, it should be justified, because in democracy we need consensus based on debates, discussion and deliberations, right? So, the concept of democracy is being violated under this umbrella of environmental movements, because we consider environmental movement as part of democratic procedure, but this has become detrimental to actual democracy of India, because it is the cause of delay in developmental aspects, projects, and also it is having its own vested interest. That is, even democracy is by the people for the people, kada. Just imagine, democracy is by the people for the people. But here, democracy by the foreigners, by the people, investors or capitalists who have vested interest, right? Here, not for the people, by the people, of the people who are residing in this country. They are influenced. So, the sovereignty is under threat here. Sovereignty is self-rule. Okay, you need to administer yourself without any external influence. That is the sovereignty. So, the self-rule concept is being threatened under this environmental movement concept, which is not a genuine cause here. So, the justification has to be very balanced here. So, you need to have a political understanding. At the same time, the political understanding should be justified with polity knowledge, not political knowledge. Okay? So, you should not mention about George Bush, you should not mention about Trump, somebody or Barack Obama. He was actually invited by Prime Minister in his
first Republic Day when he was elected as Prime Minister, but still Barack Obama did not show any kind of such friendship. So that kind of understanding is political in nature. But our polity understanding is, like I have mentioned, sovereignty, integrity, and democratic process and procedure. In the democracy, that people have to participate in the form of direct representation and like a representation indirectly, that is in the form of pressure groups, or direct representation by the people in the Gram Sabha also. They have to pass few resolutions. So likewise, the democracy has its own features, and India has been a vibrant democracy since its independence, but still the democracy has allowed people to participate in their issues and causes, but it has become detrimental due to these vested interests underlying in the procedure of democracy itself. Okay, so environmental movement, which is a participation of people there, but it has created such a kind of chaotic condition, and therefore he mentioned there the Intelligence Bureau reports. Okay, if you go through the page number 29 of our copy, start writing here. This is, however, there are few vested interests sought to misuse these environmental protests to stall the country's economic development. However, there are few vested interests sought to misuse these environmental protests to stall the country's economic development. Have you gone through that statement? Page number 29 of our copy, please go through the statement. Next. Greenpeace India protest against Kudankulam nuclear plant is a case in point. Intelligence Bureau report, IB report, submitted to the Supreme Court highlighted that environmental movement caused significant damage to economic growth to the extent of 1% of GDP. This is a true information. This is absolutely official information, which was reiterated by Ajit Doval, a national security advisor, when he was addressing IPS trainees, right, who were selected to IPS, and in our Hyderabad only, in National Police Academy, while he was addressing, it became very viral also. India has been fighting against China and Pakistan. It is a two-war strategy, and also 1.5 is there, that is a war strategy against our own civilians. That is 2.5 strategy. So civil wars may occur during the wars that we have, during any war, any kind of war that we may face with China and Pakistan. So 2.5 strategy should be there. That is a defense strategy, was mentioned by the then H12 defense minister, who was also a retired army chief. I think you might have known, recently he passed away, and few people also celebrated after he passed away. Okay, that is, the people who celebrated is the actual threat to India. That is 0.5 strategy. How to, this is not a military war, but we cannot fight against them like against Pakistan and China. It is not a stand-up, but we have to fight with their minds here. This is a civil war, because they produce certain narratives. We need to build counter narratives. So they produce narratives like it is a damage to environment, right? But the carbon footprint of Greta Thunberg is 6 times the carbon footprint of average Indian. Okay, but she became very popular. She is a pioneer of environmental movement now in this next generation, and people who are writing answers here are also mentioning Greta Thunberg. Even our UPSC students mention Greta Thunberg as one of the pioneering and inspiring personalities of young generation. Jadhav Payeng Malai, what happened to him? He was a forest man of India, and thousands of acres were again afforested by him. Jadhav Payeng Malai. And Kamegowda, he was a small shepherd boy. At his young age, he witnessed that his sheep was unable to find the water resources in his village. Therefore, he himself dug many canals and he built for 40 years. He was mentioned in Man Ki Baat by Prime Minister of India. Okay, many Padma Award. Have you seen Padma Shri Award winners? Right? Very, very humble background. People who have come there. Very humble background. And who contributed significantly to our cause, right? So, actual counter narrative is started by the present government. What is the reason behind bringing this Foreign Contribution Regulating Act in 2010? Not this government, right? This government hasn't brought this Foreign Contribution Regulating Act. Who brought this government? The S12 government also, the government has brought this Foreign Contribution Regulating Act to curb the menace of these NGOs. So, therefore, NGOs
which were collecting funds from the public should be accountable to the funds, how they have spent and how they are maintaining such a repository. And NGOs were asked by the Supreme Court of India to submit their accounts within 3 months. They haven't submitted, again they have extended time for 6 months. They haven't submitted, again they have extended time for 3 months. Later they have banned 90% of NGOs in this country. So one of those NGOs banned is also NGO of our K.A. Paul. Therefore he was fighting to bring back that, repeal the law of Foreign Contribution Regulation Act. He wanted foreign funds to come here because he wanted to bring many hundreds of presidents of those countries to our place and to invest here in this land, right? What is the reason behind? How will he bring? He was a preacher. He is not an investor and businessman. How, without any investment and capital expenditure that is spent by him, how can he get a private jet? Okay. So this is a narrative that you need to have this political understanding at the same time, but you won't be mentioning this political narrative there. But underlying philosophy is, however, there are few vested interests sought to misuse these environmental protests. And similarly, and Aditya Rachapalli, he is our Nitya Sadhana and also Nirantar Sadhana student. He will be coming here and shares his views also. I will be sharing his copies. He is a TSPSC student. He got APPSC rank now, Aditya Rachapalli. Okay. He got APPS, and he also sat beside you in the residential campus when I was taking session. He came here, and what was his intention is to, he wanted to give attempt for APPSC also, but for just for the sake of an experience. But I told him that only read the syllabus topic, the question that I have given, and the dimensions, mug up literally and reproduce it. Because you don't need to study at all for APPSC Group 1. Ultimately, your TS Group 1 is mandatory for you. When the TSPSC exam was cancelled, immediately he shifted to TSPSC prelims, but he was not in a stage of preparation for APPSC Group 1 extensively, as much extensive as possible, because he was a non-local person there. It is quite difficult for him to clear. But still, yeah, he cleared that mains examination because he can share whatever testimony that he will give. The only testimony that he can give is exactly before the day of the exam, I have posted all the questions compiled there. So immediately in the early hours, he has studied those questions and dimensions, he mugged up and immediately he presented it. Like scientific social responsibility, when he studied early in the morning, immediately after going there, the first question was about scientific social responsibility. So similar. And citizen charter, RTA, all those questions, similar. All the polity questions, whatever we have given, direct question and dimension. And industrialization, please go through those questions also. So our TSPSC students, 2 students have cleared this exam, APPSC Group 1. Okay, Harsha Ashaskar, and also he is writing mains this year UPSC. And he was part of this 4 AM, we joined him. Okay. So this is the trust that they have with respect to their ability and also the content that they have been following. And at the same time, they don't need to have any kind of extensive knowledge about various things. Your general understanding of political and social and sphere of life is enough for you to get through this essay answer. First of all, essay, to clear this essay exam and to attain good scores in the essay, you should have a presentation skill and language competency and balanced attitude with a basic understanding of social and political sphere of life, right? This is our approach. And second thing, observe his letter size and the uniform template that he has developed. Letter size and uniform template that he has developed. Please see, is there any discrepancies here? Please see, any lacuna that you see in his presentation with respect to the dimensions that he has taken and the paragraphs that he has been taking, and also for the same page, if you go through the same page, just here, however, and not only academic class, however, there are few vested interests and not only academic class. Just go through this alignment again, alignment part, and left side alignment also. Left side alignment from the border lines and line to line space
line to line space, and letter size, and word to word space. Where does he start usually his answers? Where does he start? Okay, he's exactly a thin line of gap he has given there, and the line that he did not follow any kind of graph or kind of any just compass, something else, a scale, but he had inherently his mind that I need to maintain uniformity in my presentation. From transition to like making transition from one paragraph to another paragraph, he has left one line. He left one line, right? He left one line. So, sir, shall we leave one line? This is your answer, right? You can leave a line. First point. And second thing, while taking dimensions in his essay, he has underlined the heading. Is your doubt clarified? Okay, major headings and subheadings. Okay, but underlining in between the paragraphs is not allowed. And I have told several times to aspirants also. Have you got my point? So the heading was underlined, but underlining in between the paragraphs was not allowed in APPSC examination, but in TSPSC they haven't mentioned officially till now. So this is the point that we have to understand. Next, contemporary Indian society needs reforms, and the second essay also. Contemporary Indian society. While addressing the social problems in India, you need to keep certain positive aspects also, isn't it? You should not directly criticize entire system of India, entire Indian social structure. That balance should be there again, isn't it? Okay. So if you go through this essay, you will get full clarity. In terms of what kind of clarity? Presentation part. Presentation part, that is alignment, border alignment, and line to line, word to word, uniform letter size. How does it appeal to the examiner? Please observe yourself. Compare your answers with him. Is it really appealing, your answers? Suppose if it is not a rule book, you will start from Kanyakumari and you will end at some northeast state. Okay, even in rule book also, you are not maintaining a proper alignment here. Okay, because I wanted you to touch Bangalore while traveling from Kanyakumari to Kashmir, but you are going to Hyderabad and again visiting, again you are coming back to Nellore and a place of Chennai and visiting again. It's a kind of alignment just I am talking about. There is no uniformity here. It will become, see here at least that was 1:10 copies only. 1:15. 1:15, UPSC 1:10. Okay. Also the number of posts are only 110 it seems. 110 or whatever. But here number of posts are 500 and 1:50 is the selection for mains. So the examiner who has number of copies with very waste presentation or average presentation also, they will not be selected. Okay, your writing is mandatory, your legible handwriting is essential. If possible, need to have a best handwriting. Even first ranker, you please see the essay answer, I will show you. First ranker has very good handwriting, very legible and peaceful and comfortable for the examiner. Very legible handwriting. Okay, don't get disappointed. Still you have a chance. You should buy a cursive handwriting book.
Okay, try to practice at least 1 hour a day. Ultimately, it is your goal and ambition. How much knowledge you have, that doesn't matter. The presentation will only speak finally, right? So the presentation part, you need to develop extraordinary neat handwriting. Till now you were misguided, maybe because handwriting doesn't matter. Okay, your content only matters. Okay, one admission may be there after saying that word, but actual truth is neat handwriting will definitely make sense in getting ranks. Okay, any average student who doesn't have competitive awareness and skills and competency can clear this exam. It is also wrong. Okay, if I say that masses will get admitted, okay, the actual truth is you should have a competitive aptitude. The competitive aptitude within yourself and yourself. You need to introspect your handwriting, you need to introspect your legibility, you need to introspect your presentation. That is why I have been several times reiterating that you need to rewrite. Rewrite until you attain a certain threshold of extraordinary presentation compared to other 49 people. Isn't it? Why should he award you more marks than that of others? And how many years should you study the number of books? There is no point if you don't develop a best presentation skill there in the examination hall. Is it true? The knowledge that you have been acquiring will become vague until you present it better in the original examination. So I think you might have got my pain, it seems. So how many times should I tell you? Please understand the process of learning here. The process of learning is 100% important. That is the actual journey that you need to develop. The process of learning has two things. The things are just 4 to 9 slot that I have mentioned. Two things. That is, you need to spontaneously write your answers and check your answer with the model answer and also the content that you have developed in your notes that in the classrooms also, and any reference book, and check your presentation while writing spontaneously how worst it was, and scold yourself, introspect yourself, and writing also. Just compare this topper's copy and your writing. Compare this topper's presentation and your presentation. Compare this topper language competency and your competency. And your ability to concise, your ability to usage of jargon, your ability to usage of keywords, your ability to maintaining subheadings, side headings and dimensionality. Okay, compare this. Okay, and these kind of people will get rank. Therefore, how will I beat them? Okay, that should be your criteria. So this is your first spontaneous presentation and spontaneous content. That should be understood, first point. And second, you need to do research about that question that is related to the syllabus topic and make points from the model answer and also the notes that you have developed till now and the reference books, anything if you want, or Google it and add few points there and maintain order of preference which should be given highest priority. Okay, here while reading the essay you will get the order of preference that is given by this topper, right? Order of preference. So order of preference is also important, which should be given, which should be emphasized more in the first instance. And second thing, after doing this kind of research, this is called through question you are developing material. While searching points, while reading material, while reading your own notes and also the model answer, you should, what will be in your mind? You will be having the question and answer that you have written in your mind, isn't it? So this is called, rather than reading many books and understanding various concepts and writing answer later and living there, just throwing in front of these mentors and they will correct it and they will give marks. Sir, how to improve marks again? That is another issue, and you won't think about the suggestions given there. Okay, you will be reading from morning to night. You will be reading, you won't be practicing, and if you practice also, you won't be checking your presentation and you will throw it on somebody's face. Okay, but actual focus should be on
not reading. So actual focus should be on presentation and content and your spontaneity and your a balanced mindset in writing answers, not taking stand on behalf of anybody, right? So this should be your highest priority. So first of all, in the day one, your the day one should start with writing answers spontaneously. That is why I have given you 4 AM, because till 5 o'clock you have studied and immediately at 5 o'clock you will be going and writing exam. What is the point of your spontaneity? ఓకే, నిద్రలో లేపడినా ఆన్సర్ చేయాలి అనేది ఉంది కదా, దాని రియాలిటీ ఎప్పుడు చూస్తారు మీరు? ఆ నిద్రలు లేచి సడన్గా క్వశ్చన్ చూస్తారు, పోస్ట్ అవుతుంది 4 o'clockకి, అప్పుడు రాయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అవునా కదా? అప్పుడు మీ స్పాంటినిటీ బయటకు వస్తుంది. ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు 1000 అంశాలు చదువుకొని వెళ్ళి పొద్దున ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి రాస్తూ పోతే ఏడు వస్తుంది మీకు పాయింట్? చదివిందే కదా రావాలి, మీకు రీకాల్ అవ్వాలి కదా. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి రీకాల్ అవ్వాలంటే? సడన్గా అప్పటికప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తారు, ఎప్పుడు ఒక 7-8 hours సాలిడ్ స్లీప్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత లేస్తారు. నిద్రలు లేవగానే ఏం చేస్తున్నారు? ఇక ఆ క్వశ్చన్ చూస్తున్నారు, ఆన్సర్ చూస్తున్నారు, క్వశ్చన్ చూస్తారు, మీ ఆన్సర్ రాసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చదివేటప్పుడు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా మీరు ఏం చదువుతున్నారు? మెటీరియల్ చదువుతున్నారు. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు? ఈ క్వశ్చన్కి నేను నిన్నంతా చదువుకుని పెట్టుకున్నా ఏదో సిలబస్, బట్ నేను రాసింది ఇట్లుంది, కానీ యాక్చువల్గా ఎట్లుండాలి అని మీరు సెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సెర్చ్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు మీ మైండ్లో ఏం రన్ అవుతుంది? బుక్ చదువుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుందా? లేదు. ఏదో ఒకటి సెర్చ్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం. మీ మైండ్కి ఒక టాస్క్ ఉంది. మైండ్కి టాస్క్ లేకుండా చదివితే మొనాటనీ ఉంటుంది. మైండ్కి పజిల్ ఉండాలి, టాస్క్ ఉండాలి, మొనాటనీ ఉండదు. 4 hours 5 hours కూర్చుని పోతారు. ఎందుకంటే అప్పుడు మీరు చదవట్లా, మీరేం చేసుకుంటున్నారు? ఇక్కడ ఏ డైమెన్షన్ మిస్ అయింది, ఏ పాయింట్ రాస్తే బాగుండేది ఈ క్వశ్చన్కి, ఆ పాయింట్ నేను మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, ఏ నిమోనిక్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. మీ థింకింగ్ అంతా ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు క్వశ్చన్కి నేను ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి, స్పాంటినిటీ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి, నిమోనిక్స్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి, ఏ డైమెన్షన్స్ యూనిక్గా రావాలి, ఏ ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్ పాయింట్స్ ఏ ఉండాలి, నెక్స్ట్ వాల్యుయేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ఉండాలి. ఇట్లా సెర్చ్ చేస్తూ వెళ్తారు. ఇట్లా సెర్చ్ చేస్తుంటే బట్టి కొట్టినట్టు ఉంటుందా? మెటీరియల్ చదివినట్టు ఉంటుందా? ఉండదు. మీ బ్రెయిన్లో ఏమొస్తుంటాయి? మీ బ్రెయిన్లో ఎక్కడైతే మీరు రాసిన ఆన్సర్ పాయింట్స్ మిస్ చేసిన పాయింట్స్ ఉన్నాయో అవి వస్తుంటాయి. మీరు తీసుకున్న ప్రిఫరెన్సెస్లో ఏది సరిగ్గా లేదు, ఏది రిలవెంట్గా ఉందో అది పోతుంటుంది, రిలవెంట్గా ఉన్నది వస్తుంటుంది. అంటే మీ బ్రెయిన్ ఒక కంపారిటివ్ స్టడీ చేస్తుంటుంది. దిస్ ఈజ్ మీ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు దాన్ని, బ్రెయిన్ని. మెటీరియల్ మొత్తం చదివేసుకొని ఈ వీకెండ్కి అయిపోయింది, నెక్స్ట్ రేపు వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాస్తాం అయిపోయింది అన్నట్టు కాదు. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు, తర్వాత మెటీరియల్కి వెళ్తున్నారు, ఉల్టా చేస్తున్నారు. అది రివర్స్గా చేస్తున్నాం. ఓకే, అది చేసుకుంటూ వచ్చి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం? ఇవన్నీ ఈ టాపర్స్ వీళ్ళు కొట్టినవే. వాళ్ళు ఏమంటే కొన్ని చెప్తారు, కొన్ని చెప్పరు, కొన్ని మనం చూస్తాం, కొన్ని చూడం. బట్ కొన్ని చూసినా మనం పట్టించుకో, మనకంటూ ఒక ఓరియంటేషన్ ఆల్రెడీ బిల్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది, దాంట్లో మనం వెళ్ళిపోతుంటాం కదా. అంటే మనకి నాలెడ్జ్ వస్తుంటుంది కానీ ఎక్కడో ర్యాంక్ మిస్ అవుతుంటుంది ఒక పాయింట్ దగ్గర. అలా మిస్ అవుతున్న వాళ్ళని మనం క్యాచ్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా పొటెన్షియల్ ఉన్న వాళ్ళు ర్యాంక్ వచ్చేస్తుంది. కొంచెం మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రాసెస్ని చేస్తే మీ టైం సేవ్ అవుతుంది, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది, కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు ఏం చేయండి? నెక్స్ట్ వెంటనే రీరేట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఒరిజినల్ ఎగ్జామ్ అనుకొని మళ్ళీ రాస్తాను, రాస్తే ఎట్లా వస్తుందో చెక్ చేయండి. రాస్తే ఆ ఒరిజినల్ ఎగ్జామ్ మీరు రాయడం స్టార్ట్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు రాసేటప్పుడు మీ బ్రెయిన్లో ఏమి ఉండాలి? మీరు ఏమేమైతే పాయింట్స్ ప్రజెంటేషన్లో విట్నెస్ చేశారో ఆల్రెడీ కంటెంట్ వచ్చేసింది అబుండెంట్గా. ఆ కంటెంట్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు కదా, గుర్తుపెట్టుకుంది ప్రాపర్గా స్పాంటేనియస్గా స్పీడ్గా రిప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. 7-8 minutesలో 10 marker క్వశ్చన్కి రాయగలగాలి. అది రాసేటట్టుగా అప్పుడు ప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చేసేయాలి. ఈజీంట్ ఇట్? సో ఇది కనుక మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి, ఏమి చేయకండి, ఇదే చేయండి అంతే. మీకు ఎందుకు ర్యాంక్ రాదో చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. ఇట్లా చేస్తే అవుతుందా అవ్వదా? అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది. జస్ట్ ఏం చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ అదొకటి చేయండి. 9 to 1లో సిలబస్ కొంచెం చదువుకోండి, ఆఫ్టర్నూన్ జస్ట్ చదవకపోయినా రివిజన్ చేసినా వేరే ఏం చేసుకున్నా అయిపోతుంది. ఇదొకటి చేస్తే మనకి గ్రూప్ 1 అనేది అంటే మీకు బర్డెన్ తగ్గిస్తుంది. అందరికీ ఇదే వర్కౌట్ అవుతుందని కాదు, బట్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్తున్నాను. యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ జనరల్గా మనకి ప్రెజెంటేషన్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, లేదా కంటెంట్ రీకాల్ చేసుకోలేకపోతున్నాము, ప్రాపర్గా రిప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి కానీ, ఇంకా ఆల్రెడీ ఒక థ్రెషోల్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఈజీ అవుతుంది.
వాళ్ళు ఓన్లీ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయగలిగితే దీన్ని స్పీడ్గా గ్రాస్ప్ చేయగలరు. వాళ్ళు 4 to 7కే ఫినిష్ చేసి బయటకు వస్తారు, మీరు 9 వరకు కూర్చోవాల్సి వస్తుంది మిగతా వాళ్ళు. అది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, బేసిక్ డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది, ఏంటిది? జిఎస్ ఆన్సర్స్ చూస్తే మీరు విట్నెస్ చేయొచ్చు. టార్గెట్ టాప్ 10 అని ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు స్కోర్స్ 150కి 68.5 వచ్చే, సార్ ఇంత తక్కువ స్కోర్స్ వస్తే ర్యాంక్ వస్తుందా అంటే ఇప్పుడు వచ్చింది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇది ఎవాల్యుయేటెడ్ కాపీయే కదా, ఇవి మీకు ఇచ్చిన పారామీటర్సే కదా అతను రాసింది కూడా. సో ఇప్పుడు ర్యాంక్ వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ తక్కువే ఉన్నాయి కదా అక్కడ, అయినా కూడా వచ్చింది కదా. ఇక్కడ పోస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, మనకు వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో స్కోర్స్ డజంట్ మ్యాటర్. అండ్ జెన్యున్గా చెప్పండి, మీకు వచ్చే స్కోర్స్ మీ ప్రజెంటేషను, ఇతనికి వచ్చిన స్కోర్స్ ఇతని ప్రజెంటేషన్ చూస్తే మీకు వచ్చే స్కోర్స్ కన్నా ఇతనికి ఇంకెక్కువ రావాలి. మీకు కూడా 68, 65, 70 వచ్చింది అనుకుందాం, జస్ట్ ఇమాజిన్. బట్ ఇతనికి కూడా 68 వచ్చింది అనుకో, అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇంకా మీకు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయని అర్థం కదా. అంటే మీకు యాక్చువల్లీ ఎన్ని మార్క్స్ రావచ్చు? 35, 40 రావచ్చు. అలా వచ్చినా మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండొచ్చు అని అర్థం. అలా వచ్చినా మీ స్కోర్స్ మ్యాటర్ కాదు, మీకు స్కోర్స్ ఇక్కడ అది చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. అండ్ సేమ్ ప్రెజెంటేషన్ మళ్ళీ జిఎస్ ఆన్సర్స్లో ఎస్ఏ ఎంత బాగుందో అంతే చూడండి. ఫ్లో చార్ట్స్ యూజ్ చేయొచ్చా అని అన్నారా? ఏపీఎస్సి ఇప్పుడు ర్యాంక్ వచ్చింది కదా తనకి, ఫ్లో చార్ట్ యూజ్ చేసాడా లేదా? ఎన్నో పేజ్కి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తుంది ఫ్లో చార్ట్? మన దాంట్లో 2వ పేజ్కి వెళ్ళండి. 2వ పేజ్లో ఆన్సర్స్లో అక్కడ సిగ్నిఫికెన్స్ అడ్వాంటేజెస్ అనే హెడ్డింగ్ కింద ఫ్లో చార్ట్ వాడాడా బెనిఫిట్స్ అని మన స్టూడెంట్, ర్యాంక్ వచ్చింది కదా. ఇంకోటి లెఫ్ట్ రైట్ అలైన్మెంట్ తీసుకున్నారా? ఎల్టీఈకి 5Gకి మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్పినప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ గురించి ఇంకొక ఫ్లో చార్ట్ వాడుతూ రాశారు, బట్ యూనిఫామ్ స్పేస్ అనేది అక్కడ మిస్ అయింది. దాన్ని మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వాడమని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాం మనం. దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ ఫ్లో చార్ట్స్కి దీనికి మధ్య ఫస్ట్ ఫ్లో చార్ట్కి ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ లేదు, సెకండ్ దానికి. బట్ ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చింది చూడండి, దాన్ని మాత్రం మనం అడ్రస్ చేయలేదు. నీడ్ టు మెయింటైన్ యూనిఫార్మిటీ ఇన్ ద ఆన్సర్. అక్కడ అంటే యూనిఫార్మిటీ అనుకుంటే ఏమనాలంటే అక్కడ ఇచ్చేటప్పుడు బెనిఫిట్స్ ఎంత చాలా స్పేస్ విడిచిపెట్టారు కదా, అక్కడ మాత్రమే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఓకే, మిగతా చోట్ల ఆ ప్రాబ్లం లేదు. మళ్ళీ ఆ పై ఫ్లో చార్ట్స్ ఓకే, ఇక్కడ తనకి అర్థమైపోయి ఉంటుంది, అరే ఎక్కువ గ్యాప్ తీసేసుకున్నానే, ఎక్కువ స్పేస్ వైస్గా యూటిలైజ్ చేయలేదే, అండ్ ఒక యూనిఫామ్ స్ట్రక్చర్ మిస్ అయిపోయింది, మళ్ళీ జంబుల్ అయిపోయింది. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు నేను కరెక్ట్గా ట్రయాంగిల్ గీయమంటే మీకు తెలియకుండా చతుర్భుజం గీశారు కదా. అంటే ఏమంటే త్రిభుజం చేయమంటే దాన్ని 4 భుజాలు చేశారంటున్నది. నేనేం చేయమన్నా బెంగళూరుని, చెన్నైని, ఇంకేదైనా త్రిభుజం వచ్చేటట్టుగా వరంగల్ని కలుపుమన్నా అనుకోండి. సో ఆ త్రిభుజం కలుపుకుని బహుశా మీరు ఏం చేస్తారు, మధ్యలో డీవియేట్ అయ్యి ఇలా వస్తారు. దానివల్ల అలైన్మెంట్ మిస్ అయింది అంటున్నా, యూనిఫార్మిటీ మిస్ అవుతుంది. యూనిఫార్మిటీ, సో ఆ ప్రజెంటేషన్లో యూనిఫార్మిటీ కొంచెం మెయింటెనెన్స్, మధ్య మధ్యలో సడన్గా డీవియేషన్ వస్తుంటుంది. సో అక్కడ మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఏంటంటే మిగతా ఏరియాస్ అన్ని చోట్ల 90% తన ఆన్సర్స్లో యూనిఫార్మిటీ ఉంది, ఫ్లో చార్ట్స్ ఉన్నాయి, సైడ్ హెడింగ్స్, సబ్ హెడింగ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ హెడ్డింగ్స్ని అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, రైటింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంది, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. రైటింగ్ నీట్గా ఉంది. ఓకే, క్లియర్ చేసిన వాళ్ళలో మెజారిటీ పీపుల్కి రైటింగ్ బాగుంది. దిస్ ఈజ్ హార్డ్ ట్రూత్. సో మనం ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్లీ కర్సీ రైటింగ్ బుక్స్ కొందాం. చిన్నపిల్లల్లాగా 10th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు లేదా 6th క్లాస్ 5th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడే కర్సీ రైటింగ్ బుక్స్ ఎట్లయితే రాయించారో అట్లా రాయిద్దాం. రెండోది ఏం చేద్దామంటే చిన్నపిల్లలు 10th క్లాస్లో ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా చదువుతుండే, స్టడీ అవర్స్ పెట్టుకొని చదివింది మళ్ళీ చదివించి ఇంపోజిషన్ ఇచ్చి 10 times ఓకే మన చేత అదే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అని అవే మా సార్ చేపిస్తూ ఉంటుండే. ఊరికే అవే చేసి 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 విసుగొచ్చేది. అలా విసుగు అంటే చేసి చేసి చిన్నప్పుడు ఆ ఇంపోజిషన్ హోంవర్క్స్ ఎట్లయితే రాసినామో అట్లా రాస్తూ పోతే వెళ్ళిపోతుంది, ప్రజెంటేషన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళు, ఒక టెంప్లెట్ డిజైన్ అయిన వాళ్ళు, స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ అయిన వాళ్ళు
అండ్ నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఈజీగా క్లియర్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు మీకు సెకండ్ ఛాన్స్ వచ్చింది. సెకండ్ ఛాన్స్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ కొంచెం పోస్ట్పోన్ అవ్వడమో క్యాన్సిల్ అవ్వడమో, మళ్ళీ మీకు రాసే ఆప్షన్ వచ్చింది. ఒకవేళ అది ముందే జరుగుంటే మీకు వచ్చేది కాదు ఆప్షను, ఓపెన్ ఫ్యాక్ట్. సో ఇది లేట్ జరగడం వల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళతో మీరు కంపీట్ అవ్వచ్చు కదా. సో వాళ్ళతో కంపీట్ అయ్యే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ప్లీజ్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్. I think this session would have helped you. All the very best. Yes. Thank you.